Todo el cuento. Tony, hello, good evening, and thank you very much for being here with us on W Radio. How are you? Good. Hello, thanks for having me. Tony, first of all, what are you doing right now? What are you dedicating your life to? Right now, I am driving to Los Angeles to go to a video game awards show tonight, and we are announcing a new mobile game at that show. So I have a new game coming out, and you guys are the first to know. Bueno, de paso le está preguntando que en qué anda, que así, sí, está manejando en Los Ángeles y nos dice de paso que ese primicia está yendo a una gala de entrega de unos premios de videojuegos en los cuales él va a estar ahí porque además va a estar lanzando un nuevo videojuego, así que de paso ahí nos entrega la primicia el señor Tony Hawk. Él como skater mítico sigue metido hoy en día en el tema de los skateboards, de las tablas como conoceríamos aquí en Colombia, y me gustaría preguntarle por el equipo que él tiene, por Birdhouse. ¿Cómo armó ese equipo? ¿Cómo hizo para armar sus talentos, para buscarlos? ¿Cómo selecciona a los miembros de su equipo de Birdhouse? Tony, tell us a little bit about Birdhouse skateboards. How's the selection process for those who are privileged enough to get in? How do you come up with the idea, and how do you select those who are going to be with you on Birdhouse skateboards? Oh, on Birdhouse, I try to select a diverse crew, people that can skate different terrain like street or park or ramps, and then I not only because of their skill but because of their personality, I like people who are unique as well. Dice que él lo que trata es de tener un equipo lo más diverso posible, no solo por las habilidades, sino por la personalidad, y que sea de verdad un equipo especial el que logre ingresar a su equipo de skateboard. Quiero preguntarle, por lo que comentábamos ahora, en Tokio 2020, este deporte va a estar allí como exhibición y buscando ganar adeptos para convertirse en deporte olímpico, y por supuesto él siendo una leyenda y el más reconocido en esto, pues es importante saber su opinión. Tony, what do you think of the fact that in Tokyo 2020, in the Olympic Games, skateboarding is going to be for the first time there? It's going to be as an exhibition, but it has the expectation to become an Olympic sport. Certainly that's a victory for you and all of those who have worked in that. What's your opinion on what's about to happen in Tokyo? I think it's exciting for the global growth of skateboarding, and I think that it will raise the profile of skating across the world. But also, I think that there's a part of me that believes that the Olympics need skateboarding more than skateboarding needs the Olympics. Bueno, él dice que es emocionante y que sin duda los Juegos Olímpicos van a elevar el perfil del skateboarding a nivel mundial, y es importante para quienes son aficionados a nivel mundial, pero dice que hay una parte de él que piensa que es más lo que los olímpicos necesitan, el monopatín o el skateboarding, que lo que esta disciplina necesita de los olímpicos. Bueno, Andrés, yo me imagino que esta pregunta se la han hecho a Tony Hawk varias veces, pero me gustaría que nos contara un poquito del 900, el giro aéreo de 2.5 revoluciones que él realizó por primera vez en una rampa de skateboard. Que nos cuente un poquito de eso, cómo fue eso que él logró hacer por primera vez. Tony, you've done many first-time things, and of course one that we remember the most is the 900-degree turn, which is absolutely amazing. I mean, two and a half circles around. That's something really hard to do and really impressive. Tell us a little bit about that, perhaps about the first time, and how do you feel when you were able to perform it? Well, it's a trick that I had been trying on and off for about 10 years up to that point, and it was something that I always wanted to do, but I didn't think it was going to be such a big deal to people who didn't skate, because skating was a very small activity back then. And so when I finally did it, it was at the X Games. It turned out to be a much bigger thing than I anticipated, and it was a great way for me to stop competing that year. Bueno, de hecho, dice él, por supuesto algo emocionante, algo difícil de hacer, algo que nadie había hecho.
pero cuando lo hizo resultó ser mucho más excitante, mucho más emocionante de lo que él había pensado que iba a ser, y fue una gran forma de dejar de competir ese año. Andrés, por favor, pregúntele a Tony Hawk qué ha cambiado entre los skaters y deportistas extremos de los 90 a los que hay hoy. What do you think has changed, or which has been the biggest change between those who were the legends and the big guys back in the 90s and those of today, the present ones? Well, the biggest difference is that skateboarding is much bigger. There is much more competition now. It's harder to stand out, and but at the same time, it takes just as much effort to make a living at it. It was very hard to make a living as a skateboarder in the 90s. So the people who are doing it now, everyone has to work extra hard at it. Bueno, dice que hoy en día es mucho más difícil, más gente compitiendo, mucho más alto el nivel de la competencia, y en esa época sobre todo era difícil vivir del skateboarding. No era una cosa fácil de hacer, y digamos que tocaba trabajar mucho más duro para poder vivir de ello, aunque hoy en día por supuesto que trabajan durísimo porque la competencia es mucho más fuerte. Tony Hawk, el mejor skater de toda la historia, sin lugar a dudas. A mí me gustaría preguntarle cuál fue el truco que más le costó dominar, que más le costó hacer. Tony, what was the skill or the trick, if we may call it that way, that turned out to be the hardest for you, the one that you really tried and it was really hard to accomplish, and then finally you were able to do it? You're breaking up right there. Can you repeat that question? Yeah, we were wondering, of all the tricks or skills that you performed, which was the hardest one to achieve? The one you had to train the most and really try, like 1,000 times to be able to perform it? Well, one of the most technical tricks, I think, is a kickflip McTwist, which is a 540 spin while flipping your board. That's something I tried for a long time, and I only made it twice in my life. It was something that I was very proud of at the time because no one had done it before. But after I realized how hard it was, I only did it twice, and then I stopped trying it. Bueno, quizás el más difícil, el truco más difícil o la habilidad más difícil fue el giro de 540 grados, es decir, vuelta y media, mientras que se desliza la tabla. Tiene un nombre técnico en inglés. 540 kickflip McTwist. Eso, gracias. Y dice él, fue tan difícil que al final, cuando lo pudo hacer, lo hizo 2 veces y después dejó de tratar, porque de verdad que era muy difícil de lograr hacerlo bien. Andrés, lo primero es decirle a Tony que yo era ultracampeona de Tony Hawk Pro Skater en PlayStation, por favor. Eso que quede claro. Lo siguiente es, nosotros tenemos talentos en el skating como Camilo Henao o David González. ¿Los conoce? ¿Qué opina del talento latinoamericano en este deporte? Tony, well, first of all, my colleague here, she's a champion at your video game in PlayStation. She used to play the whole time. Didn't do that well at school because of that. And well, we were wondering if you have the chance to know any of Latin American talents in Colombia. We have some good skaters like Camilo Henao and others who are trying and David González, who are trying to rise in the scene. Do you have the chance of know any of them or know about Latin American skateboarders? Only from the ones that I've seen at the recent competitions. And there are plenty. I mean, there's so much talent, especially in South America and Brazil too. But I think that the scene is growing very, very quickly. And with the Olympics approaching, we're going to see some superstars. I saw an amazing skater, a young guy in Peru, actually, recently. Bueno, dice Sara que ha tenido la oportunidad de conocer algunos en competencias recientes, pero seguramente con los Olímpicos van a aparecer muy buenos talentos, y que dice que recientemente conoció un skater muy bueno en Perú, y los Olímpicos sin duda alguna van a ayudar para eso. Yo quiero preguntarle, no me puedo quedar sin preguntarle por su aparición en películas, en series,
y por supuesto en Los Simpson, donde lo vimos hace mucho tiempo en un capítulo. Tony, tell us a little bit about your appearance. You've been in movies, series, and of course we all remember The Simpsons, a great episode with Bart, when he moves out of his house and you end up competing against Homer. How was that? I mean, it's something really great when you finally appear in The Simpsons. That was a dream come true. I think for me that was one of the best experiences in terms of anything with film or television. It was one of my favorite shows growing up, and the fact that they invited me to be a voice or a character on it was something I never dreamed of. And it's funny because when I go to, especially in Latin America, that is the thing that people talk to me about the most, and they quote it to me. They say, "Un gran tipo, Tony Hawk." Yeah, it was very funny. Bueno, él dice que fue un sueño hecho realidad, aparecer, que su voz y más tener un personaje en una serie como Los Simpson, con todo lo que Los Simpson significan, es de verdad un sueño hecho realidad, y digamos que es la muestra de que uno se ha convertido en una celebridad. Y dice él que lo curioso es, por ejemplo, que cuando viene a Latinoamérica, todo el mundo se acuerda de eso, de Tony Hawk y el episodio de Tony Hawk, y la gente incluso le recita frases del programa. Una de las cosas que más recordación genera de Tony Hawk son los X Games, y él hizo parte de una generación de pioneros junto con Biker Sherlock, con Chris Edwards, con Arlo Eisenberg, con Matt Hoffman, con Dave Mirra, con íconos del deporte extremo en los Estados Unidos y en el mundo. Y me gustaría preguntarle si él siente que con respecto a esos años, a los 90, los X Games han perdido fuerza. You were a very strong figure in the X Games, together with many legends of extreme sports like Biker Sherlock, Chris Edwards, and among others. But we get the feeling, and we want to know your opinion, that the X Games have lost some of their strength, some of their influence. Do you think it is like that they have in some way weakened a little bit? Yeah, I think so. I think they don't put as much effort or resources into the games anymore. With all the changing of the cities and the restricting of the budget, and also there are many other events through the year, like the Vans Park Series or some of the Red Bull events. So there is a lot more competition for X Games, and they haven't been able to rise above all those other events. Sí, él cree lo mismo, Jorge. Dice, lo que pasa es que hoy en día hay muchas más competencias y quizás no se le está metiendo el presupuesto y la fuerza a patrocinar los X Games como se decía antes, y pues habiendo más competencia obviamente la atención se divide, y los X Games en ese sentido se han debilitado un poco. Andrés, pregúntale por favor a Tony Hawk, ¿cuál sería la principal diferencia entre el skate callejero y el skate de rampas? Sabemos que practica obviamente los dos, pero pues para que la gente entienda un poco la diferencia entre estos dos estilos de skate. Tony, for our listeners who are perhaps not so familiar with skateboarding and the disciplines that are involved, could you tell us a bit the difference between street skateboarding and the ones you perform in ramps? Sure. Well, street skating is basically the urban landscape. So it's stairs and benches and ledges and handrails, and it's what you would find out in a city street. For what I do, the ramp skating is more based on swimming pools and empty swimming pools with vertical walls or half pipes with vertical walls, and the tricks happen at the edge of the ramp or in the air. Bueno, la diferencia está el patinaje de calle o el monopatín de calle. Básicamente lo que hace es jugar con el paisaje urbano, escaleras, andenes, rampas improvisadas, lo que tiene que ver con el paisaje que provee la ciudad, o los obstáculos que proveen la ciudad. Y el de rampas se hace, digamos, en piscinas desocupadas, o con estas medialunas de madera que se colocan a manera de rampas, y donde se llevan a cabo trucos, digamos, al finalizar la rampa, es decir, cuando suben, y es un poco más organizado, digamos, se monta como tal un escenario, y el otro es simplemente jugando con los obstáculos que existen en la calle. Bueno, finalmente yo le quiero preguntar, Andrés, a Tony Hawk por su salud, porque uno mira los videos y ellos se golpean bastante tratando de hacer los trucos, se pegan en la cabeza, en las rodillas. ¿Cómo está el de salud? ¿Qué secuelas le ha dejado todo eso? Tony, one final question about your
your health. I mean, we watch the videos and we've seen videos for many years, and you guys hit yourself hard. I mean, you really fall hard, and when you're injured, you really injured really hard. How are you? I mean, do you have any sequels, any long-term injuries from your career? The thing that is the biggest challenge for me these days is my neck, because it's very stiff from all the sort of whiplash movements that I've done. But I'm working to improve that. And as you get older in skateboarding, you tend to get hurt learning new tricks. But as I get older, I've learned that I can still be relevant and progressive without taking a big impact. So my skating has turned a little more technical these days. Well, Tony, thank you so much for your time, and I'd like to ask you for a greeting for our listeners here in Colombia who are right now listening to yourself here in W Radio. Yeah, hey, thank you for having me. It's been a privilege. I hope to visit Colombia someday. Thank you so much, Tony. It's been really a pleasure and an honor to be here with you. Thank you so much. Okay. See you. Adiós. See you. Bye-bye. Es Tony Hawk. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.